Hello everyone, welcome back to our class. In the previous class we completed exercise 5A, that is first exercise we completed. మనకి TS తెలంగాణలో first exercise 5A and exercise 5 మనకి ఎగ్జామ్ ఉంది. So now we will start combinations. Already we know what is combinations. Combinations అంటే only selection. Permutation అంటే selection and arrangement. Suppose there are ABC 3 persons. Select two persons at a time. Select two persons at a time. So A, B select చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ A సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, తర్వాత B సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ఆర్ ఫస్ట్ B సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ A సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే ఛాన్సెస్ B సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, C సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ఆర్ C సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, B సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ A సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, C సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, C సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, A సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి, A ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి B సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసిన, B ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి A సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసిన, మనకు వచ్చేది 2 persons. ఎవరు వాళ్ళిద్దరు? A అండ్ B వస్తారు. ఇది అంటే పర్సన్స్ వాళ్ళే ఇద్దరు వస్తారు కదా, A అండ్ B వస్తారు. మన ఇద్దరికి ఫస్ట్ A సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత B సెలెక్ట్ చేసిన, ఆర్ ఫస్ట్ B సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత A సెలెక్ట్ చేసినా కూడా మనకు వచ్చే పర్సన్స్ ఎవరు? ఇద్దరే, A అండ్ B వాళ్ళే వస్తారు మనకి. ఓకేనా? సేమ్ ఇది కూడా, ఇక్కడ కూడా CB అయినా BC అయినా వాళ్ళే వస్తారు. ఎవరెవరు? B అండ్ C. నెక్స్ట్ A సెలెక్ట్ చేసి C సెలెక్ట్ చేసిన, అండ్ C సెలెక్ట్ చేసి A సెలెక్ట్ చేసిన, వాళ్ళిద్దరే వస్తారు. ఎవరు? A అండ్ C. సో మనకి two persons at a time ఎన్ని వేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కనుండి? 1 2 3 ways. సో నంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఫ్రమ్ 3 persons taken two persons at a time. two persons at a time. సో నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎక్కువ అంటే మోర్ ఇచ్చారనుకోండి, మనం రాయడం కష్టం అవుతుంది. సో టు ఫైండ్ నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ NCR ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంబినేషన్స్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములా మోస్ట్. కాంబినేషన్స్ అంటే సెలెక్షన్స్ ఓన్లీ. ఆర్డర్కి ఇంపార్టెంట్ లేని దగ్గర ఓన్లీ సెలెక్షన్ ఉంటుంది మనకి. దెర్ ఈస్ నో ఇంపార్టెన్స్ టు ఆర్డర్, అరేంజ్మెంట్ ఆర్ ఆర్డర్. So we have to use this formula, NCR formula. The number of combinations of n dissimilar things taken or at a time is NCR. NCR is equals to, we have this formula, n factorial by n minus r factorial into r factorial. NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So n factorial by n minus r factorial అంటే NPR రాసుకోవచ్చు. So we can write NCR is equals to NPR by R factorial. NCR is equals to NPR by R factorial. ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ 10 అంటే 3 కదా. సో 3 taken 2 at a time, and 2 taken 2 at a time. NCR అంటే 3C2 అంటే 3 factorial by 3 minus 2 factorial into 2 factorial. 3 factorial అంటే 6 కదా, 6. 3 minus 2 1 factorial వాల్యూ 1. 2 factorial అంటే 2. సో 2 1s 2 3s. సో నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఈక్వల్స్ టు 3. మనకి 3 వచ్చినాయి కదా. AB ఒకటి, A అండ్ B ఒకటి, B అండ్ C ఒకటి, A అండ్ C ఒకటి. 3 సెలెక్షన్స్. సో బై యూజింగ్ NCR ఫార్ములా ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్ నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్. సో NCR is equals to, we have very very most important formula, NCR is equals to NCn minus R. And NCn is equals to NC0 is equals to 1. NCn అంటే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అంటే సపోజ్ 2C2 ఉందనుకోండి, వాల్యూ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 2 factorial by 2 minus 2 factorial into 2 factorial. అంటే 2 factorial by 2 minus 2 factorial 0 వస్తుంది కదా. అంటే 0 factorial అంటే 1. 2 factorial రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 వస్తుంది. అంటే 2C2 ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే NCn is equals to 1. సపోజ్ 10C10 ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా 1 రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఇంత సింప్లిఫై చేసే టైం దొరకదు. ఎంసెట్లో అలాంటి ఎగ్జామ్స్లో మనం అంత టైం ఉండదు. ఇక్కడ ఐపీలో అయితే రాయొచ్చు, కానీ నేర్చుకోవాలి. 10C10, నెక్స్ట్ 10C0 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 10 factorial by 10 minus 0 factorial into 0 factorial. 10 minus 0 అంటే 10 factorial. 10 factorial gets cancel, 1 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇది NCn is equals to NC0 equals to 1. సో this is very very most important formula. Next one, another important formula,
If NCR is equals to NCS, if two combinations are equal, then either R is equals to S or N is equals to R plus S. If NCR is equals to NCS, then either R is equals to S ఉండాలి or N is equals to R plus S. ఈ టూ కండిషన్లో ఏదో ఒకటి డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒకటి ఏంటి, R is equals to S or N is equals to R plus S. So this also very important for 2 marks లో most useful ఇటు ఫార్ములా. And if 1 less than or equals to or less than, then NCR minus 1 plus NCR is equals to N plus 1 CR. సో ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో థీరం ఉంటుంది, థీరం ప్రూఫ్ అంత అవసరం లేదు. సో ఈ రిలేషన్ కూడా, ఈ రిలేషన్ కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. మనం ఏంటి, NCR minus 1 plus NCR is equals to N plus 1 CR. మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫస్ట్ NCR ఫార్ములా, N factorial by N minus R factorial into R factorial. Next we can write NCR relation between NCR and NPR. NCR is equals to NPR by R factorial, and NCR equals to NC N minus R. If NCR is equals to NCS, then R is equals to S or N is equals to R plus S. And NCR minus 1 plus NCR is equals to N plus 1 CR. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళే ముందు డెఫినెట్గా ఫార్ములాస్ అన్నీ నేర్చుకోండి, ఓకేనా. ఫార్ములాస్ 100% ఇవి రావాలి. ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనకి కాంబినేషన్ వెరీ ఈజీ కంపేర్ విత్ పర్ముటేషన్స్. పర్ముటేషన్స్తో కంపేర్ చేస్తే కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఫర్ కాంబినేషన్స్. నౌ ఎక్సర్సైజ్ 5, ఫస్ట్ బిట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If NC4 is equals to 210, find N. So what is given? NC4. So solution. What is NCR? Apply NCR formula. NCR is equals to what is formula? N factorial by N minus R factorial into R factorial. N factorial by N minus R factorial into R factorial. So LHS లో ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఏమొస్తుంది మనకి? N factorial by N minus 4 factorial into 4 factorial is equals to 210. ఈ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వల్ల రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి. N ఫ్యాక్టోరియల్ మళ్ళీ LHSలో వస్తుంది. N ఫ్యాక్టోరియల్ బై N minus 4 ఫ్యాక్టోరియల్ is equals to 210 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 210 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో డినోమినేటర్లో N minus 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ N ఫ్యాక్టోరియల్. సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 into N minus 4 factorial by N minus 4 factorial is equals to, దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై అండి. 210 అంటే ఇలా రాసు 21 into 10 రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 4 factorial అంటే 24. 4 factorial is equals to 24. N minus 4 factorial, N minus 4 factorial gets cancelled. So what is the remaining? N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 is equals to 21 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 7 3s రాసుకోవచ్చు. 7 3s 21 ఇంటూ, సో 10 ఇంటూ 24ని 8 3s రాయొచ్చు. 8 3s 24. సో మనకి స్టార్టింగ్ n ఉండాలి, అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఉండాలి. సో 1 2 3 4 కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్, ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్ ఏమొస్తుంది మనకి? 10, 3 3s 9, నెక్స్ట్ 8 ఉంది కదా, 8 ఇంటూ 7, 10 into 9 into 8 into 7. So both sides compare, say what is n value? Compare on both sides. Compare. What is n value? N is equals to 10. N is equals to 10. This is n value. N is equals to 10. Now second question. If 12CR is equals to 495, find the possible values of R. Find the possible values of R. So what is given? 12CR. 12CR is equals to, రాసుకోవచ్చు మనం, 495. సో 495 ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers రాయండి. 5 టేబుల్ వస్తుంది కదా, 5 into 5 9s 45, 5 9s 45, 5 into 99, 5 into 99. సో 99 కూడా ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు? 5 into 11 9s 99 రాయొచ్చు. 11 9s 99. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటి, 12 నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏదైనా సరే. 12CR ఫార్ములా ప్లస్ NCR ఫార్ములా ప్లస్ N ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది కదా, అంటే N అనేది డెఫినెట్గా 12 నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్ 12 నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో 12 నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 12 లేదు ఇక్కడ మనకు లేదు కదా, ఓకేనా. ఇక్కడ 12 ఇక్కడ లేదు, అంటే 12 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 12 11 10 ఇలా రావాలి. ఇక్కడ లాస్ట్ 9 నెంబర్ ఉంది, 9 ఉంది.
సో ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం? సో 12తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేయండి. 12 ఇంటూ 2. ఇంకా 10 కావాలంటే 5 ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో 2తో మల్టిప్లై 2 5 10 అవుతుంది. సో 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 5 ఉంది కదా, 5కి 2తో ఇంటూ చేసుకోండి, ఇంటూ 9 బై ఏమొస్తుంది మనకి? ఇక్కడ 12తో ఇంటూ చేసిన, 2తో ఇంటూ చేసిన, డినామినేటర్ కూడా సేమ్ 12 ఇంటూ 2 చేయాలి. 12 ఇంటూ 2, 12 ఇంటూ 2. సో ఇక్కడ ఏంటి? 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 5 2 10, 10 ఇంటూ 9 బై 12 ఇంటూ 2 అంటే 24. సో 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 బై 24 అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో దీని వాల్యూ ఏంటి మనకంటే 12 నుండి స్టార్ట్ అయింది కదా, 12c4. ఆర్ ఈక్వల్స్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది డినామినేటర్లో. సో దీని వాల్యూ ఏంటంటే 12c4. 12c4 సింప్లిఫైస్ మనకు అదే వస్తుంది చూడండి. 12 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 12 మైనస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. 12 మైనస్ 4 అంటే 8 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 12 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇక్కడ ఎంత తీసుకొని 12, దీని 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాం మనం? 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే 8 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఇది వస్తుంది మనకి 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 12c4 కదా. మనకి ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏంటి ఫార్ములా? ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 12c4. సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇంకా? ఆర్ ఏంటి ఫార్ములా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈక్వల్స్ 4 కదా, ఆర్ 12c12 మైనస్ 4. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. ఇది ఈ ఫామ్లో ఉంది ఎల్హెచ్ఎస్. ఈ ఫామ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా. 12c12 మైనస్ 4. 12 మైనస్ 4 అంటే 8. అంటే దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 12c4 ఆర్ 12c8. 12c8. దేర్ఫోర్ ఆర్ వాల్యూస్ ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఆర్ 8. దేర్ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఆర్ 8. దీస్ ఆర్ ఆర్ వాల్యూస్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఆర్ 8. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. If 10 into nc2 is equals to 3 into n plus 1 c3, find n. సో ఇక్కడ LHSలో nc2 ఉంది, RHSలో n plus 1 c3 ఉంది. అంటే we have to apply NCR formula. NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. సో LHSలో అప్లై చేసిన ఫస్ట్ 10 into n factorial, nc2 అంటే n factorial by r వాల్యూ 2 కదా, n minus 2 factorial into 2 factorial is equals to 3 into same formula where n is equals to n plus 1. So n plus 1 factorial by n plus 1 minus 3 factorial into 3 factorial. R equals 3 కదా, 3 factorial. So we can write this as 10 into n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial value is 2 is equals to 3 into n plus 1 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? n plus 1 ఇంటూ దాని తర్వాత మైనస్ చేసి ఒక నెంబర్ రాస్తాం కదా, అంటే n plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 cancel అయ్యారు. నెక్స్ట్ టైం is n factorial by 1 minus 3 minus 2 n minus 2 factorial into 3 factorial value is 6. 3 factorial value is 6. So say both side n factorial gets cancelled. Next n minus 2 factorial cancel. So 3 table 3 ones are 3 twos are. So remaining 2 ones are 2 5s are. And it was the 5 is equals to n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. ఈ 2 left side send చేస్తే 5 2s are 10 అవుతుంది. అంటే n plus 1 is equals to 10. n is equals to 10 minus 1. n is equals to 10 minus 1. 10 minus 1 is equals to 9. So n value is 9. n plus 1 is equals to 10. n is equals to 10 minus 1. 10 minus 1 is equals to 9. Fourth question. If NPR is equals to 5040 and NCR is equals to 210, find n and r. So n value find చేయాలి and r value find చేయాలి. So given what? NPR 5040 and NCR 210. So we know one relation between NCR and NPR. In relation, NCR is equals to NPR by r factorial. NPR by r factorial. This is a relation between NCR and NPR. So NCR value ఏంటి?
210 is equals to NPR value 5040 by R factorial. So R factorial left side is into అవుతుంది. So 210 into R factorial is equals to 5040. ఈ 210 రైట్ సైడ్ ఏంటంటే డివైడ్ అవుతుంది. R factorial is equals to 5040 by 210. 5040 by 210. క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. 0 క్యాన్సిల్. Possible 7 3s are 7 7s are again 14 2s are again 3 1s are 3 2s are 3 4s are. So R factorial is equals to 24 and 24 then factorial రాసుకోవచ్చు మనం 4 factorial రాయొచ్చు. R factorial is equals to 4 factorial. Therefore both sides compare this R is equals to 4. R is equals to 4. Let's substitute R value in NPR లో substitute చేయండి. So NP4 is equals to 5040. NP4 is equals to 5040. పర్ముటేషన్ కదా ఇక్కడ పే అంటే సో ఇక్కడ 4 ఉంది కదా ఆర్ వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 టర్మ్స్ రాయాలి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్. సో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 504 into 10 రాస్తున్నా ఫస్ట్. సో ఇంకెలా రాయొచ్చు 7 టేబుల్ వస్తుంది కదా 7 టేబుల్ రాస్తున్నా 7 7s are 49 7 2s are into 10 ఇంకా 7 to 2 అంటే 8 9s are 70 into 10. సో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి 10 కదా 10 into నెక్స్ట్ వాల్యూ 9 into 8 into 7 10 into 9 into 8 into 7. So higher n value is 10. Therefore n is equals to 10. N value is 10. Therefore what is R value? Therefore R is equals to 4. N is equals to 10. These are R values and N values. Now fifth question. If NC4 is equals to NC6, find N. ఈ sums first bit sums total గా 5 లో very easy and important 2 marks questions ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి. సో సొల్యూషన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ NC4 is equals to NC6. మనకి ఏదైనా ఫార్ములా ఉందా రైట్ NCR is equals to NCS. ఫార్ములా అయితే డిఫరెంట్ రాయాలి. దిస్ ఇంప్లైస్ R is equals to S or N is equals to R plus S. NCR is equals to NCS then then R is equals to S or N is equals to R plus S. So R value 4 ఇక్కడ S value 6 ఆ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఈ రెండు 2 కండిషన్ ఏదో ఒకటి డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్ సెకండ్ కండిషన్ ఆ రెండు కూడా అవ్వచ్చు. సో R ఈక్వల్స్ R వాల్యూ 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ 6. సో నెక్స్ట్ ఏంటి N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ప్లస్ 6 N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ప్లస్ 6 N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఆర్ 2 కండిషన్స్ కదా 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ 6 ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. 4 ఈక్వల్స్ 6 కాదు కదా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. It is not possible. Therefore n equals to 10 only. N is equals to 10. N is equals to R plus S. Both sides దీంతో కంపేర్ చేయండి. NCR R value 4 NCS S value 6. N is equals to R plus S. N value R అంటే 4 కదా 4 plus 6 10 or R is equals to S 4 is equals 6 4 equals 6 not possible. అందుకే N value only 10 equals to. ఓకేనా సేమ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ NCR is equals to NCS then find R. సేమ్ 2 కండిషన్స్ సేమ్ ఫార్ములా మీరు రాసి ఇక్కడ ఫార్ములా డిఫరెంట్గా రాయండి సేమ్ ఇదే ఫార్ములా. సో ఏంటి మనకి NCR ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా N ఈక్వల్స్ టు R ప్లస్ S ఆర్ R is equals to S. ఫస్ట్ ఇది R ఈక్వల్స్ టు S కదా ఇది R ఇది S. సో 2R minus 1 is equals to 2R plus 4. సో 2R బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది -1 is equals to 4. ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఇంకొక కేసు ఉందిగా మనకి ఆర్ N is equals to R plus S. N is equals to R plus S. N value ఏంటి 15 is equals to R value 2R minus 1 S value 2R plus 4 2R minus 1 plus 2R plus 4. So 15 is equals to 2R plus 2R 4R 4 minus 1 3 plus 3. ఈ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తే -3 అవుతుంది అంటే 15 minus 3 is equals to 4R is equals to 15 minus 3 12
So r is equals to 12 by 4. 4 1s are 4 3s are. Therefore r is equals to 3. ఇది ఒక వాల్యూ పాసిబుల్ అవుతుంది. r is equals to 3. ఓకేనా? ఇది వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్. If 17 is equals to 2t plus 1 is equals to 17c 3t minus 5, find t. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా. ఏంటి ఫార్ములా? NCR is equals to, మీరు ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఫార్ములా డెఫినెట్గా రాయాలి. NCR, this implies r is equals to s or n is equals to r plus s. r plus s. n ఏంటి? n 17, n వాల్యూ 17. సో r వాల్యూ ఏంటి? r వాల్యూ 2t plus 1, s వాల్యూ 3t minus 5. సో ఫస్ట్ ఏంటి? r is equals to s కదా, ఇది తీసుకుంటున్నా. సో 2t plus 1 is equals to 3t minus 5. 2t plus 1 is equals to 3t minus 5. సో 2t రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి వస్తుంది మనకి. ఓకే, మైనస్ 5 లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి. 1 plus 5 is equals to 3t minus 2t. 3t minus 2t. సో 1 plus 5 6. 3t minus 2t t. Therefore t is equals to 6. ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఫస్ట్ కేస్ r is equals to s కేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఉంది కదా, ఏంటి మనకి? n is equals to r, n is equals to r plus s. n is equals to 17. 17 is equals to 2t plus 1 plus s value 3t minus 5. 3t minus 5. So 17 is equals to 2t plus 3t 5t. 5t. 4 minus 1 4. 1 minus 5 4. Sorry. 1 minus 5 minus 4. So minus 4 left side israndi, or 17 plus 4 is equals to 5t. So 5t is equals to 17 plus 4 21. So t is equals to 21 by 5. t is equals to 21 by 5. అంటే t వాల్యూస్ 2 ఉన్నాయి. r equals t equals 6 ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి t is equals 21 by 5. మనకి r వాల్యూ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఆల్వేస్ ఓల్ నెంబర్ ఉండాలి, ఇంటీజర్ ఉండాలి, డెఫినెట్గా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఉండాలి. సో ఇదేంటి? ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది మనకి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఎట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేసేది మనం ఫ్రాక్షన్ సెలెక్ట్ చేయం టర్మ్స్ అన్నది. ఎట్ ఏ టైం ఆర్ వాల్యూ అనేది 0 ఉండాలి, ఆర్ ఓల్ నెంబర్ డెఫినెట్గా ఉండాలి. అంటే ఎట్ ఏ టైం 2 సెలెక్ట్ చేస్తాం, 3 సెలెక్ట్ చేస్తాం, కానీ ఫ్రాక్షన్లో 21 by 5 సెలెక్ట్ చేయమని మనం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ టీ వాల్యూ? దేర్ఫోర్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ t is equals to 6. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ 7th క్వశ్చన్. ఈ రెండు కండిషన్ మనం అప్లై చేసుకోవాలి. r is equals to s or n is equals to r plus s. ఏది పాసిబుల్ అయితే అది రాయాలి. అంటే డెఫినెట్గా మనకి ఓల్ నెంబర్ ఉండాలి, వచ్చే ఆన్సర్ అనేది r వాల్యూ అనేది ఓల్ నెంబర్ ఉండాలి. నౌ 8th క్వశ్చన్. ఇఫ్ 12c r plus 1 is equals to 12c 3r minus 5, find r. సేమ్ మోడల్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. సేమ్ ఫార్ములా we have to apply. NCR is equals to NCS, then R is equals to S or N is equals to R plus S. NCR is equals to NCS, then R is equals to S or N is equals to R plus S. So what is NCR is equals to NCS. R is equals to R plus 1, S is equals to 3R minus 5 and N is equals to 12. So apply for first r equals to s. What is r plus 1 is equals to 3r minus 5. r plus 1 is equals to 3r minus 5. So minus 5 left side send cheyandi, r right side send cheyandi. So 1 plus 5 is equals to 3r minus 2r. 3r minus r. 3r minus r 2r. 2r is equals to 1 plus 5 6. r is equals to 6 by 2. 2 1s are 2 3s are. So r is equals to 3. r is equals to 3. Next case, n is equals to r plus s. r is equals to n is equals to r plus s. Or what is n value? 12. 12 is equals to r plus s. r equals to r plus 1 plus s is equals to 3r minus 5. 3r minus 5. So 12 is equals to r plus 3r 4r. 1 minus 5 minus 4. 1 minus 5 minus 4. Send minus 4 to the left side. Minus 4 becomes plus 4. 12 plus 4 is equals to 4r. 12 plus 4 16. 4r is equals to 16. r is equals to 16 by 4. 16 by 4. So 4 1s are 4 3s are. r is equals to, sorry, 4 1s are 4 4s are. 4 1s are 4 4s are. r equals to 4. Therefore
r is equals to 3 or 4. మన టూ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి ఇక్కడ, r equals to 3 or 4. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. If 9c3 plus 9c5 is equals to 10cr, then find r. So see this, and 9c3 plus 9c5. So we can write 9c5 as, by using formula ncr is equals to ncn minus r. ncn minus r. So 9c3 change చేసుకోవచ్చు, or 9c5 we can change. So I'm applying this formula to 9c3. అంటే ఇది LHS అనుకుంటున్నా. 9c3 n is equals to 9, r is equals to 3. r is equals to 3. So right side what is the RHS? 9cn minus r. So ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం దీనికి. 9 nc కదా, nc n minus r. what is n? 9 minus what is r? 3 plus 9c5 is equals to 10cr. 10cr. 9 minus 3 6. 9c6 plus 9c5 is equals to 10cr. is equals to 10cr. Now we can apply the formula ncr minus 1 plus ncr is equals to n plus 1 cr. ఈ సమ్లో టూ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ncr minus 1 plus ncr is equals to n plus 1 cr. So here which is r? r equals to 5 or r equals 6? So which is greater? That is r. So greater ఏం చూడండి, r equals 6 ఉందా, r equals 5 ఉందా? సో r equals 6 కదా. సో r minus 1 అంటే లెస్ నెంబర్. సో r equals 6 తీసుకోండి. r minus 1 is equals to 6 minus 1 అంటే 5. 6 minus 1 is equals to 5. కొంచెం అటు ఇటు చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు. 9c6 plus 9c5. సో దాన్ని ఇట్లా చేంజ్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఈస్ n? n is equals to 9, r is equals to 6. హైయెస్ట్ వాల్యూ అండి, దీంతో కంపేర్ చేయకండి, ఓకేనా. r minus 1 అంటే స్మాల్ నెంబర్, r is a big number. సో బిగ్ నెంబర్ is 6, స్మాల్ నెంబర్ is 5. r minus 1 is 5, r is 6. So apply this formula n plus 1 cr. So what is the n? N equals 9. So we can apply the formula RHS formula. 9 plus 1 c, r value 6. 6 is equals to 10 cr. So 9 plus 1 10. 10 c6 is equals to 10 cr. 10 cr. We can write this as 10 cr is equals to 10 c6. 10 c6. So 10 c6 की formula apply. R equals to 26, or we know already formula ncr is equals to ncn minus r. ncn minus r is equals to ఏమొస్తుంది మనకి 10. ఈ ఫార్ములా అప్లైండి, ncn minus r. 10c 10 minus 6. 10 minus 6. So 10cr is equals to 10c6 is equals to 10 minus 6 4. 10c 4. So r values ఏమున్నాయి? r equals 6 or r equals to 4. Therefore or రాయండి, or both values are same, or therefore r is equals to 4 or 6. r is equals to 4 or 6. Now 10th question. Find the number of ways of forming a committee of 5 members from 6 men and 3 ladies. అంటే 6 men and 3 ladies నుండి 5 members committee ఫామ్ చేయాలి మనం. ఎన్ని ఫామ్ చేసి అడుగుతున్నాడు. Find the number of ways of forming a committee of 5 members. So how many committees we can form? From 6 men and 3 ladies, a committee contains 5 members. So given men equals to men 6, ladies 3. Ladies are 3. So how many persons are there? Total persons equals to 6 men plus 3 ladies equals to 9. Total 9 persons. So we have to select 5 members out of 9 members. So number of ways of selections equals to selection kada. Selection ante ncr. So n is equals total 9, r is equals to 5. So n is equals to 9, r is equals to, at a time we have to take 5 members. So 9c5. So 9c5 value is 9 factorial by 9 minus 5 factorial into 5 factorial. So 9 factorial we can write as 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 9 minus 5 అంటే 4 factorial కదా. So 4 factorial into 5 factorial.
We can cancel 5 factorial, 5 factorial. Next remaining 9 into 8 into 7 into 6 by 4 factorial అంటే 24 క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. సో 8 1s 8 3s 3 1s 3 2s, సో 7 2s 9 7s 63 63 2s 126. సో number of selections is equals to 126. అంటే ఏంది, number of ways of forming a committee of 5 members. ఎన్ని committees ఫామ్ చేయొచ్చంట 126. therefore ఇలా రాయండి, therefore we can number of committees with 5 members are 126. 5 members are 126. So we can form 126 committee with 5 members. See 11th question. In question number 10, how many committees contain at least 2 ladies? అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం టోటల్ 5 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు, how many committees contains at least 2 ladies? ఎన్ని కమిటీస్లో అట్లీస్ట్ 2 లేడీస్ ఉంటారంట. అట్లీస్ట్ 2 లేడీస్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ లేడీస్ తీసుకుందాం. అట్లీస్ట్ 2 లేడీస్ కదా, లేడీస్ తీసుకుందాం. లేడీస్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు 3. సో మెన్ ఆర్ 6. నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ మన కండిషన్ ఏంటి, అట్లీస్ట్ 2 లేడీస్ ఉండాలి. అంటే మినిమం 2 లేడీస్ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఎంత అవసరం లేదు, మనం మ్యాక్సిమం ఎంత తీసుకోవచ్చు, కానీ మినిమం డెఫినెట్గా 2 లేడీస్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ మినిమం 2 లేడీస్ సెలెక్ట్ చేయండి. మినిమం 2 లేడీస్ తీసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. మెన్ ఎంతమంది తీసుకోవాలి, సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ 3 men బికాస్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ 5 members కమిటీస్. మనం 5 members కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం కదా. సో 2 లేడీస్ అయితే రిమైనింగ్ 3 members మెన్ ఉండాలి డెఫినెట్గా. సో 3 men. సో నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఎంత వస్తుంది, 2 లేడీస్ సెలెక్ట్ చేయండి అవుట్ ఆఫ్ 3. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ 3C2 ways, 3C2 into select 3 men out of 6 men, 6C3. Simplify say we will get answer. Next we can take 3 ladies also, maximum we can take, but at least 2 ladies. So maximum తీసుకోవచ్చు 2 తర్వాత నెక్స్ట్ టైం maximum 3 తీసుకోవచ్చు. సో men ఏమవుతున్నప్పుడు if we take 3 ladies, what is the number of men? 2, because 3 plus 2 is equals to we need 5 members committee. So 2. So select 3 out of 3, 3C3 into 6C2. So what is the value, 3C2 value? 3C2 value 3. 3C2 is equals to 3. 3 into 6C3 value. 6C3 value is equals to 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial. 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 6 into 3 factorial. 3 factorial cancel. 6 6 are 20. 3 into 20. 3 into 20 is equals to 60. So 3C3 is equals to 1. 6C2 value, 6C2 equals 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial. And then this is 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial into 2. 4 factorial gets cancelled. 2 1s are 2 3s are 15. So is equals to 15. So total number of selections equals to number of selections is equals to total add cheyali. Number of selections is equals to ఏవి చేస్తున్నా 60 plus 15 is equals to 75. So 75 committees total committees 5 members 126 కదా. So 75 out of 126, 75 committees contains at least 2 ladies. అంటే 75 committeesలో మినిమం 2 ladies ఉంటారండి మనకి. Therefore 75 committees contains at least 2 ladies. So this is the solution of 11th question. Now one more, we have 12th question. If NC5 is equals to NC6, NC5 is equals to NC6,
then find 13Cn. Find 13Cn. 13Cn. So NCR is equals to NCS formula. What is formula? NCR is equals to NCS. This implies R is equals to S, or N is equals to R plus S. N is equals to R plus S. So R value 5, S value 6. 5 not equals 6. So first condition satisfy over. So 5 is equals 6. 5 is equals 6. R equals to S. So it's not possible. Not possible. So what is the remaining condition? N is equals to R plus S. N is equals to 5 plus 6. 5 plus 6 value 11. N is equals to 11. So we have to find the value of 13Cn. 13Cn. Find this no 13Cn. 13Cn is equals to 13C11. N value 11 kada. 13C11 value find cheyali. So 13 factorial by 13 minus 11 factorial into 11 factorial into 11 factorial. So 13 factorial by 13 minus 11 is 2 factorial. 2 factorial into 11 factorial. So we can write 13 factorial as 13 into 12 into 11 factorial by 2 factorial into 2 kada, 2 into 11 factorial. 11 factorial gets cancelled. 2 1s are 2 6s are 13 6s are 78. Therefore 13C11 is equals to 78. This is a solution of 12th question.